చేసిన కామెంట్లను విమర్శిస్తూ 2 విమర్శలు. వాటికి నా ఘాటైన సమాధానం. మొదటగా ఒక వీడియోలో అన్నాను, సరా గంజాలిస్ ఈజ్ ఆఫుల్ అన్నాను. ఒక వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ లాగా ఉన్నారు ఆయన, అండ్ సరా గంజాలిస్ ఈజ్ ఆఫుల్ బికాజ్ అని చాలా గుంభనగా కామెంట్ చేశారు. ఆ కామెంటరీ అనుకుంటా సెడ్ జాయిన్ అవుతాను నా లైవ్ షోలో అన్నారు. ఐ హోప్ హీ జాయిన్స్. ఆ కామెంట్కి నా రెస్పాన్స్ ఏంటో చెప్పే ముందు ఇంకొక కామెంట్, దానికి రెస్పాన్స్. ఈ కామెంట్ చేసిన ఆయన పేరు రాసన్ శ్రీకం. నాకు తెలీదు మేలో ఫీమేలో, ఎజ్యూమ్ హీజ్ ఏ మేల్. ఈయన గారు చేసిన కామెంట్ సరా గంజాలిస్ మీద కదండి. డాషా కిల్ ప్యాట్రిక్ అనే ఒక మసాజ్ థెరపిస్ట్ స్టూడెంట్ హెచ్ఈబి గ్రోసరీ స్టోర్లో 2 ముస్లిం ఉమెన్ హిజాబ్ ధరించిన వాళ్ళ మీద విరుచుకుపడటం గురించి పెట్టిన వీడియోకి నేను చేసిన వ్యాఖ్య. హేట్ పేస్, ద్వేషం ఒక వ్యాపారం అంటూ పెట్టిన వీడియోకి దాని కింద పెట్టారు ఈయన ఈ కామెంట్. ఆ డాషా కిల్ ప్యాట్రిక్ ఆ ముస్లిం ఉమెన్ కి వ్యతిరేకంగా హెచ్ఈబి స్టోర్లో చేసిన కామెంట్స్కి ఆవిడని ఫైర్ చేస్తే, ఎవడో అంబల్ దాగే వాళ్ళకి మీసాలు ఎత్తేవాడు ఎవడో ఆవిడ పేరున గోఫండ్ మీ లాంటిది ఏదో స్టార్ట్ చేస్తే లాస్ట్ చెక్ $240,000 వచ్చాయి. సో ఆవిడ రెటరిక్ ని సమర్థిస్తూ ఈ కామెంట్, యు ఆర్ స్పీకింగ్ లైక్ ఏ ట్రూ అమెరికన్. హీ మెంట్ ఐ ఆమ్ స్పీకింగ్ లైక్ ఏ ట్రూ అమెరికన్. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ హర్, Dasha Kilpatrick. Just as they belong to a certain ideology, Americans subscribe to 100% of the things that are born out of it. I don't know what the F he means. You being a leftist, he knows I am a leftist, are backing up Muslims without any second thought. Although I don't like the way she behaved, well, although అంటూ చెప్పి ఒక కామెంట్, and then it is always a but. ఆ బట్టకు ముందు వచ్చిందంతా they negate themselves. We need to understand why such thing happened in the first place. Great thinker. Muslims are being hated worldwide, not just in the US. Maybe true, not worldwide, not by everyone. There is hatred against Hindus also. Again, not by everyone. Have you ever done research and made a video on that? My guess is that you already know why and chose not to talk about it because you are a subscriber to left-wing media. Left-wing media. What is it? New York Times? Atlantic? Oh, CBS News? I mean, this kind of propaganda, I address this left-wing, right-wing issues several times. On some issues, I'm right-wing. On some issues, I'm left-wing. But above all, I'm an independent thinker. I don't fall for any propaganda or any idiot who tells me what to do. So, now reply, excuse me, I'm a true American. So says the Constitution, specifically the 14th Amendment. Your opinion is irrelevant on this matter. There is a difference between her, Dasha Kilpatrick, and me. She hurls racist remarks against many people with immutable characteristics. If you don't understand what immutable characteristic is, Google it and find out. Such as all Muslims. I only criticized her rhetoric and the likes of her. Also, sir, I do not take orders from random trolls, nor am I obliged to confirm your own prejudice and hate. If you want to hate Muslims and love Dasha Kilpatrick, it's your prerogative. Now to the other WhatsApp university professor who asked me why I think Sara Gonzalez is awful. ఆయనకి నేను పెట్టిన వీడియోలన్నీ చూసే అవకాశం లేకపోతే I don't blame him అండి. But I'll give him the benefit of doubt. He didn't know why I think Sara Gonzalez is awful. Birthright citizenship సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని 6-3 తీర్పు వచ్చింది కదా. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 5-4. ఆ తీర్పు వచ్చిన తర్వాత అందులో 4 జస్టిసెస్ స్త్రీలు, జస్టిసెస్ సోటమయర్, కేగన్,
కటాంజీ బ్రౌన్ జాక్సన్ అండ్ ఏమీ కోనీ బేరర్. నలుగురు ఆడవాళ్ళు ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ కి వ్యతిరేకం అని ఖరాఖండిగా చెప్పారు. సో డిడ్ జాన్ రాబర్ట్స్. విషివాషిగా చెప్పింది జస్టిస్ క్యావనా. లేదు, ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ కి సంబంధం కాదు, అసలు ప్రెసిడెంట్ కి అధికారం ఉన్నట్టు చెప్పింది గోర్షెచ్, అలిటో అండ్ థామస్. సో ఇందులో ఈ 9 మందిలో తీసుకుంటే 4 ఆడవాళ్ళు ఖరాఖండిగా ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ కి విరుద్ధం, ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం అని చెప్తే దాన్ని ఈ మాగా ఎక్స్ట్రీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రాబ్లం ఆడవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఆ సందర్భంగా సరా గంజాలస్ షో ఒకటి చేస్తుంది కదా, కమెంట్ టేక్ ఇట్ అని. అందులో ఆవిడ గెస్ట్ ఒకడు ఏమన్నాడో దానికి సమాధానంగా సరా గంజాలస్ ఏమన్నారో మీరే చూడండి. We're going to have to just ban all immigration immediately. Start with women. Yep. We don't want women on the Supreme Court. Yep. We don't want women voters. They fuck up everything. Exactly. Sorry, Sarah. We're going to have to disenfranchise your vote That's to fine. save our country. That's fine. You're No, willing to do it. I am. We're repealing the 19th Amendment. We're Do it. expelling women. Fuck 'em. They're out. Do it. Usually I have to say the thing about the women because males are like, oh, I can't be the one to say it. And I'm like, fuck Amy Coney Barrett. We cannot put any more women on the Supreme Court. I don't think women should be president. They're far too emotional. They get too in their feelings about things and they're like, oh, this feels icky. I don't want to do it. And it's like, bitch, this isn't about you. We're trying to preserve this country for our children and our grandchildren. And you're over here fucking it up, trying to pretend like some woman can plop out a baby and all of a sudden it's an American citizen, regardless of where that woman came from and when. I mean, it's just absolutely preposterous. So media matters. Are you listening? I would be happy to give up my right to vote and allow it to my husband so that calmer, cooler, saner heads could prevail. Amy Coney Barrett, how the can you look at the 14th Amendment, the birthright citizenship, and think that we're going to hand out birthright citizenship to 1.5 million Chinese birth tourists? Should these motherfuckers be able to cancel out our votes by mailing in their votes from Beijing? No. This whole, oh, we're a welcoming, loving country. No, we're not. Get the fuck out. చూసారు కదా, ఇంకా ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పాలా. She, Sara Gonzalez, as a woman, willing to give up her right to vote because women are too emotional. మహాతల్లి, నువ్వు ట్రంప్ గారి అర్ధరాత్రి ట్వీట్లు చూసారా? ఎవరు ఎమోషనల్? What the hell you are talking about? Look at all the Republican men. How out of control, batshit crazy they sound. Calm and collected women, not you, Sara Gonzalez. Women tend to be calm and collected in the face of crisis. Men are the one who always freak out. I'm saying that as a man. Inkokati, suffrage, which is voting right for women, suffrage movement. 1919 lo women ki right వచ్చింది. What was that? 17th, 19th amendment, 19th amendment. So she wants to ban 19th amendment and she is willing to step back and let her husband decide for the household. ఈ మాగా ఎక్స్ట్రీమిస్టులు కొత్త సిద్ధాంతం ఒకటి మొదలుపెట్టారు, ఉమెన్ ఆర్ టూ ఎమోషనల్. వాళ్ళు జస్టిస్ క్యావనా కన్ఫర్మేషన్ హీరింగ్స్ చూసారా? కోపంతో అరిచాడు, పిచ్చి పిచ్చిగా అరిచాడు. He lost his control. This confirmation process has become a national disgrace. The Constitution gives the Senate an important role in the confirmation process, but you have replaced advice and consent with search and destroy. This has destroyed my family and my good name. This whole 2-week effort has been a calculated and orchestrated political hit, fueled with apparent pent-up anger about President Trump and the 2016 election, fear that has been unfairly stoked about my judicial record, revenge on behalf of the Clintons, and millions of dollars in money from outside left-wing opposition groups. This is a circus. The consequences will extend long past my nomination. I'm here today to tell the truth. I've never sexually assaulted anyone. Not in high school, not in college, not ever. I have never done this to her or to anyone. That's not who I am. It is not who I was. I am innocent of this charge. I will not be intimidated. You may defeat me in the final vote,
but you'll never get me to quit. Never. అది నచ్చింది ట్రంప్కి. అంతకు ముందు కేవలం నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకుందాం అనుకున్నవాడే ఈ కీప్ గోయింగ్ యాడ్. కటాంజీ బ్రౌన్ జాక్సన్ నానా దుర్భాషలు ఆడారు రిపబ్లికన్స్ ఆవిడని. ఒక్క మాట పరుషంగా మాట్లాడలేదు. ఒక్క డెమోక్రాటిక్ సెనేటర్ ఆవిడ గురించి ఎంపథెటిక్ గా మాట్లాడితే కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎమోషన్ షీ షోడ్. You got here how every black woman in America who's gotten anywhere has done by being like Ginger Rogers said, I did everything Fred Astaire did, but backwards in heels. And so I'm just sitting here saying, nobody's stealing my joy. Nobody's going to make me angry. And I want to tell you, when I look at you, this is why I get emotional. I'm sorry, you're a person that is so much more than your race and gender. You're a Christian, you're a mom, you're an intellect, you love books. But for me, I'm sorry, it's hard for me not to look at you and not see my mom, not to see my cousins, one of them who had to come here and sit behind you. She had to have your back. I see my ancestors and yours. Nobody's going to steal the joy of that woman in the street or the calls that I'm getting or the texts. Nobody's going to steal that joy. You have earned this spot. You are worthy. You are a great American. Sarah Gonzalez has the audacity to say women are more emotional. Yeah, I stand by my statement. Sarah Gonzalez is awful. ఎందుకు కేవలం యాంటీ ఇండియన్ హేట్ కి సంబంధించింది కాదు. Because she's truly an awful human being and she proved in that comment. Speaking of anti-Indian hate by Sarah Gonzalez, ఇది చూడండి, యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది అమ్మగారు. హే సరా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది యోగా? నీకు మళ్ళీ ఫ్యాన్స్ కూడా, అందులో ఇండియన్స్ లో. మా వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు చాలా మంది నీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారమ్మా, ఇండియన్స్. I hope this guy, whoever made that comment, will join me on my live show. I'll give him the respect as long as he respects me. Let's see where it goes. Thank you for watching.